Hello and a warm welcome to the Tamil Nadu Brief. I'm Sam Daniel. The headlines first. The ruling DMK goes for a populist budget with thrust on social welfare and infrastructure. 20 lakh free laptops for college students. A global city outside Chennai. New metro routes and no compromise on two-language policy. Senthil Balaji alleges ED raids on TASMAC politically motivated. Denies allegations after the agency alleges 1,000 crore fraud in TASMAC liquor sale. Tamil Nadu government to challenge legally. And parents of autistic singers tell how you can support these talented artists. Finance Minister Thangam Thennarasu has presented a populist budget, the last full budget for the ruling DMK before the 2026 assembly elections. The key highlights: 20 lakh college students would receive free laptops or tabs in the next 2 years. In fact, the ruling DMK had stopped free laptops for higher secondary students soon after taking over. 1 lakh houses would be built under the Kalangar Kanavu Illam scheme, spending 3,500 crore. 1% concession for all immovable properties registered in the name of women up to 10 lakh rupees. It could be plots, flats or houses. New Tholi working women's hostels would be set up in 10 towns and cities. 75 crore has been allocated for women's safety in metro cities. Trans persons would be inducted as home guards to help them integrate with the mainstream society. As a thrust on language and culture, Agaram Language Museum would be set up in Madurai, the Noyal Museum in Erode and the Navai Museum in Ramanathapuram. The Indus Valley Civilization Museum would also be set up as part of the Egmore Museum in Chennai. The budget also highlighted that the centre has withheld 2,152 crore for the ongoing Samagratha program because the Tamil Nadu government has not accepted the NEP, and the government has now allocated this fund to compensate the loss. A new global city would come up outside Chennai in an area of 2,000 acres. Also, Chennai Science Centre would be established in the city in collaboration with the Singapore Science Centre. A knowledge corridor would come up in Hosur to attract global capability centres besides R&D centres. In Coimbatore, two semiconductor manufacturing parks would be set up. 10 government arts and science colleges would also come up across the state. The state government has allotted nearly 28,000 crore for new metro rail routes in Chennai, including the one between airport and Kilambakam, Coimbatore to Pattapuram via Avadi, and Punemalai to Sunkavarchatram via Sri Perambur. Also, reports to be prepared for connecting Tambaram and Velachery by metro rail. The temple town of Rameswaram would get an airport. A 14-kilometer long elevated 4-lane highway would also come on the East Coast Road connecting Thiruvanmiyur and Uttandi. Chennai would get a new reservoir. A 1.5 TMC reservoir would be built between the old Mahabalipuram Road OMR and the East Coast Road ECR. New libraries and 25 Anbucholai centres to be established for the well-being of the elderly or senior citizens in the state. Overall, the budget has a revenue deficit of 41,635 crore and the total debt of the state stands at 9.2 lakh crore.
The opposition is quite concerned about this. However, the state government says it's well within permissible limits, and this ought to be seen in the overall context of the GSDP. The key opposition AIADMK has called this an empty budget. The Dravidian party and the BJP walked out of the assembly demanding the resignation of the DMK government, citing the allegations by the Enforcement Directorate of 1,000 crore scam in TASMAC. The Saffron Party calls the budget an eyewash. அக்கொடை பிரச்சனையை எதுவுமே கவனிக்கவில்லை. இன்றைய ஆட்சி வெறும் விளம்பரத்தில் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி ஏற்பட்டு கடந்த 4 ஆண்டுகள் மட்டும் 3,54,000 கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த பட்ஜெட் வரவு செலவு எங்களுக்கு கிடைக்கல. நாளை உடையெல்லாம் சந்திக்கின்ற பொழுது முழு விவரம் தெரிவிக்கப்படும். ஆனாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டு கடன் வாங்குவதில் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைய முதலமைச்சர். You have also seen the ED initial report of the raid that happened on the Tamil Nadu state-run liquor corporation, which is called the TASMAC, and distillery companies and the bottling company. More than 1,000 crore kickbacks in the initial ED press note we could see. Now BJP, we have walked out of the assembly today, our 4 MLAs, for a simple reason that the whole budget is an eye-washing exercise. There's nothing productive about it. Looking at the last 4 budgets of Tamil Nadu government. And secondly, the Tamil Nadu government is yet to learn its lesson from yesterday, the symbol fiasco. And more than that, the TASMAC, I think we believe the assembly should be ready and the CM should answer today, even during the budget session, about the TASMAC issue. That is the biggest issue because it is more than the Chhattisgarh liquor case, more than the Delhi liquor case. There the rot runs deep. That is why we have walked out of the assembly. Electricity and Excise Minister Senthil Balaji has called the recent ED raids at TASMAC politically motivated. That's because Chief Minister MK Stalin has taken a tough stand against the 3-language policy and delimitation. The minister says the Tamil Nadu government is preparing to face this case legally. The ED alleges a well-orchestrated modus operandi between distilleries and bottling companies that generates unaccounted cash, leading to 1,000 crore scam, as the investigating agency alleges. In the past, the ruling DMK has alleged that ED is being used to take on political opponents by the centre, particularly in the opposition ruled states, which the BJP has denied, and this is what Senthil Balaji had to say. சார், அவங்க பாட்டிலிங் கம்பெனிஸோட ரொம்ப ஒருங்கிணைச்சு ரொம்ப பிரமாதமா இந்த கரப்ஷன் நடந்திருக்கு. விலை வந்து 10லேருந்து 30 ரூபா வரைக்கும் அதிகமாக இருக்கு. 3வது உச்சநீதிமன்றம் உங்களை நீங்க ராஜினாமா பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்கு. அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவீங்களா? அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா என்னுடைய ஜாமீன் இதிலேயே வந்திருக்கும். பொதுவான கருத்துக்கள் நான் இப்போ அதான் சொன்னேன். அவங்களுடைய அறிக்கைக்கு நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன தவறுகள்லாம் அவங்க வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அது அவங்க நீங்கள் இப்போ கூடுதலாக சொல்கிறீங்க இல்லையா, அது மீது தான் நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம். அது மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம். அப்போ அந்த நடவடிக்கை அந்த எஃப்ஐஆரே தவறுன்னு சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன். அப்போ கடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு அலுவலகத்தில் கடைநிலை ஊழியர் தவறு செய்தால் அதனுடைய உயர் அதிகாரிகள் பொறுப்பாவார்கள் என்று சொன்னால் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாங்கள் சட்ட ரீதியாக இதை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றோம். சட்டப்படி சந்திப்போம். சார், அந்த உச்சநீதிமன்றம் ராஜினாமாக்கு என்ன சொல்றீங்க? அவங்க அந்த அப்சர்வேஷனுக்கு அதுக்கு வந்து வழக்கு தனியாக நடந்துட்டு இருக்கு. அது சமமாக நீதிமன்றத்தில் எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் பேசுவாங்க. அது எந்த வருஷம் போட்ட எஃப்ஐஆர், என்ன மாதிரியான எஃப்ஐஆர் என்பது முழுவதுமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. அதே போல் பணியிட மாற்றங்கள் என்பது அதில் எந்தவித தவறுகளும் இல்லை. ஆனால் தவறுகள் நடந்ததை போல ஒரு தோற்றத்தை அங்கே உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். அதே போல் டிரான்ஸ்போர்ட் டெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிப்படைத்தன்மையோடு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டெண்டர், அதில் எந்த விதமான முறைகேடுகளோ மாற்று கருத்திற்கோ இடமில்லை. மதுபான உற்பத்தி ஆலைகளுக்கும் பாட்டில் கொள்முதலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய வணிகம் சம்பந்தப்பட்ட அது என்பது எங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு வெளியில். எனவே பொதுவாக அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த 1000 கோடி முறைகேடு என்பது எந்த அடிப்படையில் எந்தவித முகாந்தரமும் இல்லாமல் பொத்தாம் பொதுவாக அது போன்ற கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள். பொறுத்தவரை அரசை பொறுத்தவரை
சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். சார் 2 நாட்களுக்கு முன்னாடியே அண்ணாமலை சரியா 1000 கோடின்னு சொன்னாரு சார், எப்படி சார்? முதல்ல அவர் ஒரு கருத்தை சொன்னார் 1000 கோடின்னு, அதையே பின்னாடி அமலாக்கத்துறை தன்னுடைய அறிக்கையில் 1000 கோடி என்று பதிவிடுகின்றார்கள். அதுல 1000 அர்த்தங்கள் அடங்கியிருக்கு. நானும் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மும்மொழி கொள்கை, தொகுதி வரையறை, இது ரெண்டையும் தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்தில் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை அடித்தட்டு மக்கள் வரை எடுத்து சென்றிருக்காங்க. இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் அமலாக்கத்துறையை ஏவிட்டு இது போன்ற சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கு. And finally, recently we brought the story of the inclusive musical band in Chennai, and now we speak to parents of those talented artistic singers on how and why you should support this inclusive musical band. With us, parents of these 3 beautiful singers, thank you all very much for your time. If we can begin with you, can you tell us the price of participating in training these talented children for every show, be it on television or a ticketed event? The price is priceless. First, the time that we have to spend with the children to train them, the money we spend on every training, and most importantly, to get a good trainer. To get a good teacher, it's just not the money alone, but the teacher should wholeheartedly understand these children and be willing to teach them. And the other accessories that are required, be it his tab, his headphones, his grooming, his attire, everything has a tag value, and many a times we find it overwhelming for us, because now, especially with Karthik, he needs his accessories. Like if one headphone is broken or not working, he immediately wants a replacement. If the tab is slightly cracked, he will give it back to us. So he doesn't understand what is the price of that tab. मुझको इतना पता है कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में करती है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा. In terms of the returns at the moment, The returns that we get now is very negligible, because sadly most of the organizers think hiring these children, giving them an opportunity itself is a remuneration. There are few NGO organizations and a few people who really have valued the talent of these children and called them and paid them. sir, it's important music lovers and the community at large recognizes their talent and is willing to pay for that. Society needs to accept they are as equal or more than these professionals. Because when we talk to the professional singers, when they are singing with them, they themselves admire and say what they are much above us, because they live in music. Life is music only for them. Because most of them, they only listen to songs the whole day. So they have such enormous talent. Samagratha as a band, we find they have taken this initiative, pulled these talent of children, mentored them, giving them the training, and trying to give an inclusiveness with the top of the musicians to perform with them, along with celebrity singers. They have organized 3 concerts in Chennai, where they also have remunerated the children accordingly, and we find it very interesting that yes, this is the way forward, but this should be promoted. चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. And any favorite Tamil number? நீ தீட்டும் கோலங்கள் என் நெஞ்சம், நான் பாடும் கீதங்கள் உன் வண்ணம், இரண்டு நதிகளும்
When did you realize Sapna has this talent? And you said it's important to nurture their passion. In Sapna's case, like we could find that she's having interest in English, that is music, right from the age of 2. But that time, like we couldn't get any good teachers for her to mentor her. Every mother knows the child and she knows the strength of the children. So they should follow their instinct. So whatever a child is good at, either be it maths or be it language or be it anything, just focus on that. Just try to find it out and nurture that. What are the ways in which, be it the community or corporates, should nurture? They don't need the sympathy of the public or the society at large. They need the empathy. So people have to understand their disabilities, accept them, include them in all their events and functions. And in fact, the Samagratha is promoting all these children in all their concerts. They are arranging concerts and all that. They can have a tie-up with Samagratha and provide opportunities for these children. A clear message from parents. It's a beautiful initiative towards inclusivity in music. It's time the community and corporates nurture this. Well, that's a wrap on this weekend edition of the Tamil Nadu Brief. Hope you liked it. Have a great weekend. See you on Monday. Goodbye.